Good afternoon. Good afternoon to my dear students. My voice is audible to you. Good afternoon. Very good afternoon to all the students. My voice is audible to you. Please respond. Please respond. My voice is audible to you. వినిపిస్తుందా నా వాయిస్? Yes, ma'am. ఓకే. Shall we start the lesson today? Hmm. So last class we discussed about that channels, discrete memoryless channels. Another one is an binary symmetric channel. In binary symmetric channel, so probability of y naught by x naught and equal to
probability of by 1 by x1. So the type of channel is a binary symmetric channel. So one example are discussed in last class. Today we will discuss about one another topic, that is the channel capacity. After that is one of the important parameter how to find out channel capacity. Channel capacity indicates that so how many bits that are transmitted. So that maximum bits that are transmitted. That means the channel capacity is nothing but the maximum probability density function of that input signal. How to find out in terms of mutual information, average mutual information. Okay, so that is the main aim of that channel capacity. So entropy is the one parameter, another one is an mutual information is the another parameter, and another important parameter here we can calculate, that is an channel capacity in terms of mutual information. Here we discussed. Okay, shall we start? Now I am sharing my screen to you, and I will start the lesson. Hmm? Okay. So please note channel capacity. Channel capacity. Today's lesson. Today we will discuss about the channel. Okay. Right. The channel capacity is based on the channel capacity is defined. Definition is based on is definition is based on mutual information of channel. Mutual information of channel. That is where the power spectral density function of input or output of channel is maximizing, where where the probability density function of input input or output of channel channel maximizing or maximum. So we all are familiar with the power spectral density. Power spectral density is nothing but the output power within the frequency range. That is the density. Not only a single spectra. Spectra indicates that here we can indicate that spectrum at particular frequency only. F1. This is the amplitude. But from F1 to F1 to here F2, how much the power that can be present, this is a density, power spectral density. This is the difference between the spectral components. F1 దగ్గర ఎలా వచ్చింది, this is a F2 దగ్గర spectral component ఎలా వచ్చిందని చూపిస్తాం. These are the representation of spectral component. This is representation of PSD, power spectral density. Here we can consider so how much this width of that bandwidth, frequency ranges, that power that can signal power
presented. ఎలా ఉంది ఏంటి అని చెప్పేది డెన్సిటీ అని పవర్ స్పెక్ట్రల్ డెన్సిటీ. ఈ పవర్ స్పెక్ట్రల్ డెన్సిటీ ఆఫ్ ద ఛానల్ మ్యాక్సిమం ఉన్నప్పుడు సో that is nothing but a channel capacity. That means maximum information that can be transmitted, that indicates that that is a channel capacity. So channel capacity allow cheyamantunnara? Yes, ma'am. Okay, I will. Okay. Then, so here this is channel capacity. Actually, the channel capacity is C, that can be indicates the symbol C is equal to R into here CS, where R is, you are familiar with this. R is nothing but a signaling rate. What is it? R indicates that number of messages per second. That indicates that R. Okay. Last class or previous classes we discussed about this R. R is equal to number of samples per second or number of messages per second. Number of samples or messages per second. What is CS? Here the CS is, where CS is nothing but the power spectral density function of input or output is maximum of the channel is maximum. That can be represented here in terms of mutual information. In terms of mutual information, that is the probability of input, probability of xi is maximum here. Maximum, ఈ మ్యాక్సిమం ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మనకి ఏమవుతుంది, అవుట్పుట్ పవర్ స్పెక్ట్రల్ డెన్సిటీ అనేది మనకి మ్యాక్సిమం. ద ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఇన్పుట్ ఈజ్ మ్యాక్సిమం, దెన్ హియర్ I of x comma y, this is the representation of, or the probability density function of input or output of the channel is maximum. That can be indicated by this one. This indicates that, so bits per symbol. Again here, this is nothing but bits per symbol or bits per message. ఇక్కడ మనం కామన్ నోటేషన్, ప్రీవియస్ నోటేషన్ యూజ్ చేసాం అంటే బిట్స్ పర్ మెసేజ్ ఆర్ సింబల్ అన్న ఒకటే. Bits per symbol or bits per message. That means already you are calculated. What is that? Capital R. Capital R is equal to R into entropy. Are you remember this one? Okay, this formula gurtunda, R, capital R is equal to small r into h. Similarly here also the channel capacity C is equal to R into CS. Here the CS is calculated when the power spectral density of the input or output symbols or messages are maximum. అంటే మ్యాక్సిమం ఉన్నప్పుడు ఎన్ని బిట్స్ మనకి ట్రాన్స్మిట్ అవుతాయి, మ్యాక్సిమం ఇన్ఫర్మేషన్ ట్రాన్స్మిట్ అయినప్పుడు ఎన్ని బిట్స్ అనేది మనకి ఉంటుంది అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేసి, ఫ్రమ్ దట్ వన్ హియర్ యూ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ bits per symbol that are multiplied with number of messages per second, that is the signaling rate, then you will get the channel capacity. So here we can remember this is one of the important formula for calculating channel capacity. Okay, now so in this one, for different channels, here different methods are followed to calculate channel capacity. Okay,
So first one, lossless channel. The first channel is a lossless channel. Lossless. What is meaning of lossless channel? So first one is a lossless channel. Further, here we can define this one for lossless channel. Right. Lossless channel, conditional entropy. For lossless channel, conditional entropy, that is h of x by y equal to 0. For condition lossless channel, h of x by y is 0. This is a conditional entropy. Therefore, the mutual information I of x comma y in terms of entropy according to properties, h of x minus h of x by y. This is the second property, that is mutual information that can be expressed in terms of input entropies of input and output and conditional entropies. Are you remember that one? ఫార్ములాస్ గుర్తున్నాయా మీకు? Yes, ma'am. ఆ ఫార్ములా యూజ్ చేస్తున్నాం అనమాట. లాస్లెస్ ఛానల్ ఇక్కడ చూస్తే మ్యూచువల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ హెచ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ హెచ్ ఆఫ్ ఎక్స్ బై వై. సో ఇక్కడ హెచ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే ఏంటి? ఎంట్రోపీ ఆఫ్ ద ఇన్పుట్ టోటల్ వచ్చేస్తుంది, మ్యాక్సిమం వాల్యూ వస్తుంది. మైనస్ హెచ్ ఆఫ్ ఎక్స్ బై వై అనేది ఎప్పుడు మైనస్ అయ్యింది. మైనస్ అయ్యింది అంటే ఏంటి? ఈ మ్యాక్సిమం వాల్యూలో నుంచి ఇది మనం సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే ఈ వాల్యూ అనేది రెడ్యూస్ అవుతుంది. కానీ మనకి ఏంటి? ఐ ఆఫ్ ఎక్స్ కామా వై ఈజ్ ద మ్యాక్సిమం. ఎక్కడైతే మనకి మ్యాక్సిమం ఇన్ఫర్మేషన్ ట్రాన్స్మిట్ అవుతుందో, సో దట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ so at that time the power spectral density function of that input or output is a maximum అవుతుంది. అంటే మనకి మ్యాక్సిమమ్ అవ్వాలి అంటే ఈ టర్మ్ అనేది 0 అవ్వాలి. అందుకని హెచ్ ఆఫ్ ఎక్స్ బై వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. దిస్ ఈజ్ అ లాసీ టర్మ్. కండిషనల్ ఎంట్రోపీ ఈజ్ నథింగ్ ఏ లాస్ట్. సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ లాస్ట్. సో దట్ కెన్ బి indicated here, put into 0, that indicates that there is no loss. Therefore here maximum value of I of x comma y equal to h of x. h of x అంటే ఏంటి? ఇక్కడ మనకి maximum value. సో ఎంట్రోపీకి maximum value ఏంటి? ఇన్పుట్ m మెసేజెస్ ట్రాన్స్మిట్ చేస్తున్నాం మనం. m మెసేజెస్ ట్రాన్స్మిట్ చేస్తున్నాం అనుకోండి. సో వాట్ ఈస్ ద మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఆఫ్ ఇన్పుట్ ఎంట్రోపీ? ఇన్పుట్ ఎంట్రోపీకి మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఎంత? సో హియర్ వి కెన్ cs is equal to probability of xi. Here this is a maximum value. So mutual information of x comma y. What is the maximum here? ఇక్కడ I of x comma y అంటే మనకి h of x. h of x అంటే here we can indicate that same probability of xi it has a maximum value
I of x comma y, that is nothing but in h of x, that is h of x. ఎప్పుడు మనకి హెచ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అనేది మ్యాక్సిమం అవుతుంది, మ్యాక్సిమం ఉన్నప్పుడు వాల్యూ ఎంత, ఒకసారి ఎంట్రోపీ ప్రాపర్టీస్కి వెళ్ళండి. ఎంట్రోపీ ఆఫ్ దట్ మెసేజ్ ఈజ్ మ్యాక్సిమం, ఇన్పుట్ మెసేజ్ ఈజ్ మ్యాక్సిమం. ఎప్పుడు వాట్ ఈస్ ద సెకండ్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ దట్ ఎంట్రోపీ? ప్లీజ్ రిఫర్. సెకండ్ ప్రాపర్టీ ఆర్ థర్డ్ ప్రాపర్టీ? మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఆఫ్ log m, ma'am. Very good. So the maximum limit on that entropy is log 2 of m. M అనేది ఏంటి మనకి ఇన్పుట్ మెసేజ్, నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్పుట్ మెసేజ్ దట్ ఆర్ ట్రాన్స్మిటెడ్. సో దిస్ ఈజ్ a C. Like that here you can calculate CS. CS calculate చేసిన తర్వాత ఛానల్ కెపాసిటీ C, capital C is equal to small r into this CS. Small r ఏంటి? నెంబర్ ఆఫ్ మెసేజెస్ పర్ సెకండ్. ఎంత? నెంబర్ ఆఫ్ మెసేజెస్ పర్ 2 ఇంటూ మనకు తెలిసిన ఫార్ములా 2 ఇంటూ ఎఫ్ఎస్. ఎఫ్ఎస్ ఏంటి? ఎఫ్ఎస్ ఈజ్ ఏమా ఎఫ్ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత? ఎఫ్ఎస్ ఏంటి? సారీ, ఎఫ్ఎస్ ఈజ్ samples per second. ఇది Nyquist rate. సో హియర్ ఎంత? 2 ఇంటూ ఎఫ్ఎం. So here we can indicate that that is nothing but 2 into fm, number of fm, where fs is equal to 2 into fm only. ఇదేగా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసింది, ప్రీవియస్ ప్రాబ్లం చేసామా సిగ్నలింగ్ రేట్ మీద. ఓకే, లైక్ దట్ హియర్ యూ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ ఛానల్ కెపాసిటీ. ఓకే, నెక్స్ట్ దిస్ ఈస్ ద వన్ ఛానల్. The next channel is అక్కడ స్పెసిఫై చేస్తారు ప్రాబ్లంలో, లాస్లెస్ ఛానల్. అనదర్ వన్ ఆల్సో దేర్, deterministic channel. Second channel is deterministic channel. Please note down. The second one is so another one is a deterministic channel. So in this deterministic channel, why here define that channel is deterministic. Input is xi is transmitted, so yj is output. Deterministic అంటే మనము x1 is ట్రాన్స్మిట్ చేసాము, దాని కరస్పాండింగ్గా y1 అనేది కంపల్సరీ వస్తుంది. అలా డిటర్మినిస్టిక్ అనమాట. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏం అవుట్పుట్ స్పెసిఫైడ్ ఫ్రమ్ ఇన్పుట్. That is nothing but a deterministic channel. That means here when so x is transmitted, the output is y. The output is y. Here also this is also lossless here. So lossless, and here we can represent that deterministic channel that can be represented in terms of that mutual information I of x comma y equal to x comma y is equal to h of y minus h of y by x, h of y by x. So here we can indicate that, so maximum output here we received. CS calculate చేయాలంటే maximum output మనం అనేది రిసీవ్ చేసుకోవాలి.
ఇక్కడ మ్యాక్సిమం అవుట్పుట్ రిసీవ్ చేసుకోవాలి అంటే ఏదైతే మనం ఇక్కడ సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నామో అది ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది, జీరో అవుతుంది. డిటర్మినిస్టిక్. సో మ్యాక్సిమం డిటర్మినిస్టిక్ అంటే మనం డిటర్మైన్ చేసింది ఎట్ ద అవుట్పుట్ ఆఫ్ ద రిసీవర్. ఎట్ ద అవుట్పుట్ ఆఫ్ ద రిసీవర్ ఏది మనం డిటర్మైన్ చేస్తాము, అవుట్పుట్ సిగ్నల్. ఆర్ అవుట్పుట్ అంటే ఇక్కడ ఏంటి, మెసేజ్. అవుట్పుట్ ఎక్కడ, రిసీవర్ దగ్గర ఏంటి, మనం డిజిటల్ కమ్యూనికేషన్ సింబల్. So that's why here the output is considered as a parameter. But the output here lossless. So there is no loss in that output. Maximum output is received. So maximum output is received. Whatever may be the conditional probability related to output, that is a lossy output. How that h of y by x indicates that amount of loss in that output. So that's why here this is equal to 0. ఇది జీరో చేస్తే మనకి h of y, the entropy of that output message is maximum. Okay, this is a deterministic channel. So now here you can calculate CS for this one. ఎలా రాస్తారు CS? So CS is equal to ఎలా చేయమంటున్నారు? ఇలా ఇచ్చాను. ఓకే, మీరు రాయండి అమ్మా. సిఎస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు సో సిఎస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు, సో మనకు అవుట్పుట్ మ్యాక్సిమం రావాలంటే ఇన్పుట్ సిగ్నల్ స్ట్రెంత్ ఎలా ఉండాలి, మ్యాక్సిమం ఉండాలి. సో దట్ కెన్ బి ఇండికేటెడ్ P of xi, that is an maximum. So I of x comma y, x comma y. So bits per symbol or message. Bits per symbol or message. ఇక్కడ సింబల్ అని రాయొచ్చు, మెసేజ్ అని కూడా రాయొచ్చు. Message, each message that can be represented by one symbol. The symbol consists of number of bits. So then find out. So here again we can P of xi maximum. I of x comma y anta. So in this one, h of, please remember here, h of y by x. Please note down this also. Y by x is equal to 0. అవుట్పుట్లో మనకి ఎలాంటి లాస్ అనేది ఉండదు, మ్యాక్సిమం వచ్చేయాలి. సో వచ్చేయాలి అంటే హెచ్ ఆఫ్ వై బై ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 0. సో ఐ ఆఫ్ ఎక్స్ కామా వై, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మ్యాక్సిమం వాల్యూ అంటే హెచ్ ఆఫ్ వై, h of y. So therefore this is equal to h of y maximum ante, so let us assume log 2 into n అంటే maximum. n indicates that number of or maximum messages that can be received at the output of that form. So here we can represent the another parameter. Okay, maximum output we can receive, that can be indicated by n. M అంటే ఏంటి, number of messages that are transmitted. ఇక్కడ n is the number of messages that are received అనేది represent చేస్తాం. This is a deterministic channel. Deterministic channel అంటే అవుట్పుట్, ఎప్పుడు ఎక్కడ మనం ఏది డిటర్మైన్ చేస్తాము, అవుట్పుట్ని డిటర్మైన్ చేస్తాము. అందుకని ఇక్కడ అవుట్పుట్ ఆఫ్ ఎంట్రోపీ అనేది మనం కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తాం. సో దెన్ అనదర్ ఛానల్ ఈజ్ noiseless channel. Third channel is a noiseless channel.
Please, third one is noiseless channel. Noiseless channel. In a noiseless channel, please note, noiseless channel obeys the properties of both lossless channels and deterministic channels. The noiseless channel obeys the properties of both lossless channel and deterministic channel. So in both the cases, in a lossless channel, h of x by y, this is loss in input, that is 0. Out input and loss out. At a deterministic channel, maximum output is obtained, so therefore the loss in that output also is equal to 0. Amount of loss in that output also 0. Therefore the mutual information is expressed as I of x comma y equal to both. Here you can consider both the ones, both h of x by y equal to 0, h of y by x is equal to 0. Here this is equal to properties. Here we can consider this is equal to, so h of x maximum, this is equal to h of y, and here cs is equal to p of xi maximum h of I of direct करें, h of x equal to maximum p of xi h of y. Okay, then so this is equal to log 2 m equal to noiseless, నాయిస్ ఏమీ లేదు అసలు. మీరు ఇన్పుట్ ఏది ఇస్తే అవుట్పుట్ అది వచ్చేస్తుంది అన్నట్టు మీనింగ్ అనమాట ఇది. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు దిస్ వన్. ఇది ఇన్పుట్ maximum entropy of input. So this is a maximum entropy of output. So there is noiseless, elanti noise ledu, losses emi levu. So the losses is equal to 0. When we are applying input is an xi, the corresponding output is yj without any loss, like that here. So that system is noiseless system. So therefore the cs is calculated like this: log 2m equal to log 2n. Okay, నోట్ చేసుకుంటున్నారు ఇవన్నీ అమ్మా? Yes, ma'am.
ఇవన్నీ నోట్ చేసుకొని మీరు ప్రాబ్లమ్స్ చేయాలన్నా ఏది చేయాలన్నా డైరెక్ట్గా ఇచ్చేసేయచ్చు. నెక్స్ట్ బైనరీ సిమెట్రిక్ ఛానల్. Binary symmetric channel. What one is a binary symmetric channel? In BSc binary symmetric channel, the mutual information of the BSc is I of x comma y equal to h of y minus h of y by x. Here we consider output. Why here we can consider this equation? Please do. This is an output. Here we can a binary symmetric channel. In binary symmetric channel, this is a x1, x2, so y1, y2. So this is a probability of x1 input. So this is probability of x2 is the second input. Here the probability of this one is y1 by x1, this arm, and another one is we can indicate that p11, one output from one first input. This is the p of y2 by x2. Here this arm also called as p22 channel. Here we can indicate that 2 నుంచి 1 కి వెళ్తుంది కాబట్టి దీన్ని ఏమంటారు p21. Here we can indicate that 2 నుంచి 1 కి వెళ్తుంది p21. దిస్ ఛానల్ ఎక్కడి నుండి వస్తుంది 1 నుంచి 2 కి వస్తుంది కాబట్టి p12. Like this. Here we can represent one is the initial, first one is input, second one is the output. Like that here we can represent. In binary symmetric channel, so p of y1 by x1 equal to p of y2 by x2. ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయితేనే మీకు ఇది వస్తుంది. That is a binary symmetric channel. So in this one here output find out చేయాలి అంటే so entropy number of bits h of y minus here h of y by x conditional. సో ఇక్కడ కండిషనల్ తీసుకోవాలి, మ్యాక్సిమం అవుట్పుట్ వస్తుందా లేదా, లేదు అంటే ఎంత మనకి లాస్ అనేది జరుగుతుంది అనేది కన్స్ట్రక్షన్. So output here you can consider, that is the formula here, h of y, entropy of that first output y1. So that is an actual one. So here you can consider h of y by 1 mutual గా జరుగుతుంది కాబట్టి సో x1 ట్రాన్స్మిట్ చేసినప్పుడు y1 ఎంత వచ్చింది అనేది మనం ఇక్కడ కంపల్సరీ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. So binary symmetric channel, not lossless channel. Here you can consider that one. Okay, so here we can consider this equation from that one here using that formula. So here I of x comma y equal to expansion h of y, the probability of x1 is equal to ఇక్కడ p అయితే ఇక్కడ ఎంత వస్తుంది 1 minus p కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తాం. ఓకే, ఇన్పుట్ p టోటల్ p of x1 plus p
p of x2 equal to 1. ఇప్పుడు p of x1 p అయింది అనుకోండి, p of x2 ఏమవుతుంది 1 minus p. ఓకే, ఆర్ యూ అండర్స్టాండ్? ప్లీజ్ రెస్పాండ్. Yes, ma'am. సో అలాగా ఇప్పుడు 2 ఇన్పుట్స్ ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకున్నాం కాబట్టి 2 తీసుకుంటున్నాం. అదే 3 తీసుకున్నాం అనుకో, p ఆఫ్ x1 ప్లస్ p ఆఫ్ x2 ప్లస్ p ఆఫ్ x3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అవుతుంది. అలా మనకి 2 వాల్యూస్ తెలిస్తే థర్డ్ వన్ వస్తుంది. ఒకటి p అని కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకుని ఇంకోటి p అని తీసుకుని మనకి క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు అనమాట. అదే లైక్లీ, మ్యూచువల్లీ లైక్లీ అంటే ఏంటి, ఈక్వల్ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ అకరెన్సెస్ ఉన్నట్టు. ఆ టర్మినాలజీ అనేది మీకు వచ్చేయాలి. ఈక్వల్లీ లైక్లీ అనగానే ఈక్వల్ ప్రాబబిలిటీస్ అనేది వేసుకోవాలి. లేదు అనుకుంటే వాళ్ళు ఇస్తారనమాట. అది డస్ నాట్ ఎక్సీడ్ 1. ఇప్పుడు p ఆఫ్ x1 0.2 ఇచ్చారనుకోండి, p ఆఫ్ x2 ఎంత ఉండాలి, కంపల్సరీ 0.8 ఉండాలి. రెండింటిని సమ్ చేస్తే ఎంత రావాలి మనకి, 1 రావాలి. అర్థమవుతుందమ్మా? అలా మనకి సో p ఆఫ్ x1 ఇచ్చేసాడు, p ఆఫ్ x2 ఇవ్వలేదు అనుకోండి, సో మీరేమీ కంగారు పడొద్దు. p ఆఫ్ x1 ప్లస్ p ఆఫ్ x2 2 ఇన్పుట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్, ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ దట్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 కాబట్టి, సో p ఆఫ్ x1 ఇచ్చాడు కాబట్టి p ఆఫ్ x2 1 మైనస్ p చేస్తే మీకు వచ్చేస్తుంది. అలా చేసుకుంటే వెళ్ళాలి. ఓకేనా? సో therefore here we can write I of x comma y is equal to p of xi. ఎందుకు p ఆఫ్ xi పెడుతున్నాము? సో మ్యాక్సిమం ఇన్పుట్ మనకి ఇస్తేనే అవుట్పుట్ అనేది మనకి మ్యాక్సిమం అనేది వస్తుంది. సో దట్ ఈస్ ద మ్యాక్సిమం ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్, మ్యూచువల్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో దిస్ ఇస్ ద బిట్స్ పర్ సింబల్ or bits per message. So this is equal to so maximum of h of y minus h of y by x. Then p of xi is maximum. Okay, then so you know the expansion here, maximum value h of y plus so h of y by x. ప్రీవియస్ క్లాస్లో క్యాలిక్యులేట్ చేశాను. h of y by x ప్రీవియస్ క్లాస్లో h of y by x. సో క్యాలిక్యులేట్ చేయబడితే క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. p ఆఫ్ x1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు p ఆఫ్ x2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 మైనస్ p. దెన్ h ఆఫ్ y by x క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే you will get plus p of log 2 p plus 1 minus p of p into log 2 of 1 minus p. Okay, this is uptime. మీరు నిన్న మండేస్ క్లాస్ ఆ ప్రాబ్లం కంప్లీట్ చేస్తున్నట్టయితే మీకు ఈ ఫార్మ్ వచ్చేస్తుంది. చేయండి, అది సింపులే కదా. h of y by x, what is the formula to calculate h of y by x?
ఏంటి ఫార్ములా ఏంటి? ఎంట్రోపీ ఆఫ్ కండిషనల్ ఎంట్రోపీ. ఫార్ములాస్ అన్ని నేర్చుకోవాలి కదా. హెచ్ ఆఫ్ వై బై ఎక్స్కి ఫార్ములా ఏంటి? ప్రీవియస్ క్లాసెస్లో రాశారు. సిగ్మా I is equal to 1 to k p of xi comma yj na log 2 of 1 by probability of yj by xi. సో ఇంతేనా ఫార్ములా? చూడండి మీరు. Emma, so here yj also there, here another. So this is an j is equal to 1 to n, I equal to 1 to n. So this is formula for calculating h of y by x. So p of xi comma yj ఎలా రాయొచ్చు? Here we can using that one. This is equal to p of xi comma yj, that is equal to probability of yj by xi into probability of xi and ih kada. Here we can write this one. Standard equations, probability of joint probabilities, probability of occurrences. This is equal to, how to write p of yj by xi into p of xi. What is another one? This is equal to నాకు కావాల్సిన చెప్పండి, వేరే వాళ్ళు కూడా రెస్పాండ్ అవ్వండి. P of xi by yj into p of yj. ఓకే, అలా రాసినప్పుడు ఏంటి, మనం ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసేసుకోవచ్చు కదా. సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుని చేస్తే మీకు లాస్ట్కి p log 2 by 1 by p అవుతుంది. ఇక్కడ మైనస్ ఉంది కాబట్టి మనం ఏం చేస్తాము, రెసిప్రోకల్ తీసుకున్నాము కాబట్టి ప్లస్ అయిపోయింది అనమాట. ఏమా? సో మీకు ఓవరాల్గా చేస్తే ఆ ఫైనల్ ఈక్వేషన్ ఇది వస్తుంది. ఓకే, and these are the different channels, and from that one here you can calculate CS. So this is a direct method, and alternative method also is there to calculate CS. Okay, alternative method pattern, alternative method for calculating channel capacity, right? Alternative method for calculating channel capacity. Channel capacity. Okay, so here we can represent x1, y1, here x2, y2,
This is an P11. This is a P22. Here, this indicates that P21. So this indicates that P12. First subscript indicates that input, second one is an output. So for this one here, we can calculate channel capacity. So P11, P12, X1 నుంచి వచ్చిన inputs here, and P21, P22 equal to, so here we can indicate the two parameters, Q1, Q2, Q2 equal to P11 log 2 P11 plus P12 log 2 P12, again P21 log 2 P21 plus P22 log 2 P22. Okay, so here we can solve Q1, Q2, then find out the channel capacity. So therefore here we can calculate CS equal to log 2 of 2 to the power of Q1 plus 2 to the power of Q2 bits per second. ఇక్కడ bits per second రాసాము అంటే here that is a total capacity. This is a total capacity. So this is an alternative method to calculate so channel capacity. Okay, so when you notice, okay, now how much time is ప్రాబ్లమ్ ఇస్తాను, నెక్స్ట్ క్లాస్కి వచ్చేటప్పటికి ట్రై చేసి రండి. ఆఫ్టర్ దట్ వి విల్ సాల్వ్ ఇన్ ద క్లాస్. మీరు నెక్స్ట్ క్లాస్కి వచ్చేటప్పటికి అది సాల్వ్ చేసుకుని రండి అమ్మా. ప్రాబ్లం ఏముంది ఉంటే నన్ను అడగండి. ఓకే, so please note down the problem. Example problem. Please note down. Find the mutual information and channel capacity for the channel shown below. The given channel is X1. Here this is an X2. Here this is an
y1, y2. This is 0.8. This is an 0.7. This is 0.3. Here, this is an 0.2. The probabilities P of x1 this side రాస్తున్నా. P of x1 equal to 0.6. So P of x2 equal to 0.4. 0.6 ఉన్న అన్నారు కాబట్టి ఆబ్వియస్ ఇక్కడ ఎంత ఉంటుంది 0.4 ఉంటుంది. మీరు అలా చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు 0.8 ఉంది కాబట్టి సో ఇక్కడ 0.2 రెండు కలిపితే ఎంత వస్తుంది మనకి 1 రావాలి. ఇది 0.7 ఉన్నది కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి 0.3 టోటల్గా ఎంత వస్తుంది 1 ఉండాలి. అలా మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు. సో డస్ నాట్ ఎక్సీడ్ టోటల్ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ అకరెన్సెస్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 1. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ క్లాస్కి వచ్చేటప్పటికి ప్రాబ్లం చేసుకుని వస్తారా నాకు? హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ మ్యూచువల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ ఛానల్ కెపాసిటీ. దిస్ ఈజ్ అన్ బిఎస్సి ఛానల్. చెప్పాలి, ప్లీజ్ రెస్పాండ్. దిస్ ఈజ్ అన్ బిఎస్సి ఛానల్. ఎనీబడి? A9? No, ma'am. This is not a BSc channel. BSc channel అయితే P11, P22 ఈక్వల్ గా ఉండాలి, లేవు కదా? సో దట్స్ వై దిస్ ఈజ్ నాట్ ఏ BSc channel. BSc channel is nothing but a binary symmetric channel. మరి నెక్స్ట్ క్లాస్కి ప్రాబ్లం చేసుకుని వస్తారా? యాక్టివ్గా చెప్పాలి నాకు. Yes, ma'am. గర్ల్స్, ఫ్రమ్ గర్ల్స్ ఆల్సో. ఎవరు మాట్లాడట్లా? గర్ల్స్ ఎవరు లేరా క్లాస్లో? ఏమా? మరి ప్రాబ్లం చేసుకుని వస్తారా నెక్స్ట్ క్లాస్కి? మీరు నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తేనే నీకు ప్రాక్టీస్ వస్తుందమ్మా. ఇవి ఊరికి నేను మర్చిపోతారు, అవునా కదా? మర్చిపోతున్నామా లేదా? మధ్యలో మళ్ళీ మీకు ఎగ్జామ్స్ కండక్ట్ చేస్తారు, అప్పుడు ఇవన్నీ మళ్ళీ మర్చిపోతారు. అందుకనే మీరు ప్రాబ్లమ్స్ చేసి చక్కగా నీట్గా నోట్స్లో పెట్టుకోండి అవన్నీ. ఏమ్మా? ఓకే, ఈరోజు we will conclude here only. Emma? So what are the channels here discussed today? Lossless channel, deterministic channel, inkoti enti noiseless channel, and another one is an BSc channel. Symmetric. 4 channels and alternative method for calculating the channel capacity. Okay, you have to remember all those formulas, and next class we come with that solution for that problem. Okay? Okay, ma'am. Thank you, Anna. Thank you. Thank you, ma'am.